na kuyavalia njuga kwa kina kuweza kuyafahamu yana maana gani, mwelekeo wake utakuwa ni upi katika taifa hili la Kenya. Tukitaka kuangazia kauli ambazo pia zimetolewa Jumapili na naibu rais Rigathi Gachagua akieleza kwamba imani yangu nimeiweka kwenu nyinyi wataalamu wa mahakama. Je, ni kueleza tayari ishara yeye hana imani na bunge la Seneti kwamba litampa haki, ama yeye ana imani tu kwamba mahakama ndio ina haki kwa sababu wao ndio walinzi wa haki? Ni masuala kama hayo tutakuwa tukiangazia hapa kwenye awamu hii ya yanayojiri. Karibu sana mtazamaji, tuweze kuyafahamu kutoka kwa wataalamu wangu ambao wako studioni. Ninaye Njuguna Maina ambaye pia ni mchanganuzi wa masuala ya siasa, na pia vile vile ninaye hapa studioni Kericho Eric Mutai ambaye pia watakuwa tukiyajadili masuala hayo kwa kina. Karibuni sana studioni. Asante. Asubuhi yenu natumaini ni njema kabisa. Lakini kabla ya kwenda mbali, tumeona Senate, kabla ya kuingia kwa masuala ya Gachagua, nichukue tu hisia zenu. Bunge la Seneti linaanza kujadili hoja kumbandua mamlakani Daktari Eric Mutai. Bunge la Seneti ni wiki ambayo lina kazi nzito sana wiki hii. Je, itajipata kibandua viongozi wawili kwa wiki moja, ama unadhani bunge la Seneti huenda likamstiri Mutai? Tuanze kwa Mutai. Kesi hii kuna kesi iko mahakamani na hoja hii lazima iendelee. Bunge la Seneti linajipata wapi kwenye hali kama hii? Asante sana Sulaiman, na kwanza nikukosoe kidogo. Mimi naitwa Gavana Mutai, sio Maina. Lakini yote ni sawa. Lakini kumradhi. Tukiingia katika hii masuala ya kubaduliwa kwa magavana na pia kubaduliwa kwa naibu wa rais, kwanza kabisa niseme ya kwamba hii mchakato ya governor kuondolewa mamlakani sio jambo mpya ama geni katika nchi yetu. Tumeweza kuona magavana wengine na kazi ambayo Seneti imepewa na katiba yetu wamekuwa wakifanya kazi yao, ambayo moja ya zile kazi ambazo Seneti inaweza kufanya ni kuletewa malalamishi kutoka kwa counties, kwa sababu as we know Senate ndio ambayo inafaa kuwa institution ambayo kikatiba imepewa kazi ya kuirida ugatuzi. Na kwa hivyo ndio maana unaona wao ndio wanafanya kazi ile ambayo tunaweza sema kwa kimombo they arbitrate, ni kama wao ndio wakuletewa malalamiko kutoka kwa county zote. Na hii ya Kericho, ukiangalia vizuri na ukiangalia the precedents ambayo imekuwa set na Senate kwa katika nchi yetu ya Kenya imejionyesha kama nyumba ama kikao ambayo inaheshimika katika nchi yetu, kwa sababu mara mingi tumeona wamekuwa wakifanya uamuzi kulingana na zile stakabadhi ambazo zinaletwa kwao. Unaangalia ya kwamba kama ni evidence ambayo county assembly for example ya Kericho italeta, na ukiangalia kama zile impeachment zingine zimekuwa tukianza na kama ile ya Meru, unajua kuna zile ambazo evidence ambayo waliletewa mara ya kwanza na county assembly ya Meru, wakaangalia zile evidence na wakaona hakuna haja ya kumngatua Gavana Kawira Mwangaza. Wakati county assembly bado haikuridhika na Kawira, waliendelea kujipanga, lakini this time round wakakuja na evidence ambayo kwa maoni ya Senate waliangalia wakaona iko sawa, anafaa kwenda nyumbani. Kwa hivyo mimi ningependa kupea hope kwa wananchi wa Kenya, haswa wale wa Kericho, ya kwamba Senate iko na uwezo wa kuangalia mambo yao kama wananchi, na mambo ya governor pia apewe haki yake. Na ile uamuzi ambayo itatoka kwa Senate, mimi niko na imani na Seneti ya kwamba wataweza kufanya kazi vilivyo. Katika kumbadua mheshimiwa naibu wa rais, hiyo ni hoja tofauti. Tutafika hapo. Nilitaka tuanze Kericho. Arab Suleiman, wacha pia mimi nikukosoe. Mimi naitwa Kiprono Arab Kirwa, sio Kipruta Arab Kirwa. So
Suleiman, ukiangalia katika masuala ya Kericho, mimi kama Mkenya na mimi kama mkazi wa bonde la Ufa, nataka kuangalia hii siasa ya Kericho na kubanduliwa mamlakani kwa Gavana Mutai kwa hii direction. Ukiona siasa ambayo inaendelea, bunge la Seneti, bunge la county imefanya yake, sasa iko hatamu, saa hii iko katika bunge la Seneti. Ndio. Na sasa katika hii nchi tangu mwaka wa 2013, tangu mwaka wa 2013 tuliona gavana wa Kericho pia aliyekuwa gavana Chepkwony, Paul Chepkwony akabanduliwa mamlakani. Seneti kamrudisha. Sasa tukaja kwa gavana wa Embu Martin Nyaga Wambora, tukaja kwa gavana Kawira Mwangasa, gavana Sonko. Sasa shida ambayo tuko nayo kama raia, sisi kazi yetu kama raia ni kuchagua magavana, kuchagua viongozi. Lakini ikifika wakati wa kumbandua mamlakani hawa viongozi hatuulizwi. Iweje wamefanya makosa gani? Na mimi kwa maoni yangu kama Kiprona Arap Kirwa, kubanduliwa mamlakani kwa gavana wa Kericho ni masuala ya kisiasa ambayo inaendelea Kericho, kwa sababu ukifuatilia katika historia tangu mwaka wa 2022, baada ya gavana kuingia ofisi alifanya kampeni kwa platform ya yeye kutoa mashini za kuchuna chai na zile multinationals. Sasa yeye anapigwa vita ya kisiasa na watu yake pale Kericho, kwa sababu ukisoma zile mashtaka ambaye iko mbele ya bunge la Seneti, si mashtaka yenye ingeweza kumbandua mamlakani gavana. Lakini mimi naamini ya kwamba kuna mkono ya mtu mkubwa fulani kutoka mahali fulani ambaye hajulikani, tunaita kwa lugha ya Kiingereza faceless individuals, ambayo kama unamfahamu si faceless, hatufahamu. Kwa sababu unajua zile mashtaka ambayo ziko mbele ya Seneti zinatumiwa tu kama njia ya kumbandua mamlakani Gavana Mutai. Lakini kuna mambo mingi ambayo iko hapo. Na mimi kama Mkenya nataka twende kwa njia ya kwamba katika impeachments ambazo zinakuja hapa mbele, inabidi turekebishe katiba ya kwamba kama gavana wangu kaunti ya Bomet anataka kubanduliwa mamlakani, ni lazima niulizwe. Isikue kazi ya bunge la kaunti peke yake. Ni lazima niulizwe, nione kama gavana amefanya makosa ama au la. Kwa sababu ukiona impeachment, ukiona kubanduliwa mamlakani kwa gavana Sonko mwaka 2020, mambo mingi ilikuwa pale. Na watu walienda wakachutia ya kwamba mbona walibandua mamlakani gavana Sonko. Sasa hii maneno Suleiman ya Kericho, mimi nataka kuambia watu wa Kericho, ni nyinyi mulichagua Gavana Mutai, na ni nyinyi ndio mutaweza kumuondoa afisini, sio kasi. Unadhani kwa sababu unapoelekea kwenye hiyo hoja, unadhani swala la kukosekana kupeanwa maoni ya umma kwenye hizi hoja za kuwabandua magavana, kama tulivyoona katika hali ya naibu rais kwamba kulikuwa na vikao vya public participation kila mahali, ni jambo muhimu sana? Hii mambo ya public participation, Suleiman, inafanywa tu kwa ndio ipe ile Kiingereza wanaita formality. Kwa sababu let me say in English, you are dealing with people who have already made up their minds to host the governor or the deputy president. Sasa Suleiman, sisi niliona mheshimiwa mbunge wa Manyata Gitonga Mkunji jana amesema ataleta hoja bungeni ya kwamba ukitaka kumbandua governor, ukitaka kubandua naibu wa rais, ni lazima urudi kwa wananchi. Ni lazima urudi kwa wananchi. Kwa sababu tumeona ya kwamba gavana wa Iguru walipanduliwa, tukaona ya kwamba ilikuwa vita dhidi yake na wabunge wa county. Au wabunge wa county hiyo wanaitaka sile tunaita vested interest sao. Wako na nia zao fulani. Wako na nia zao fulani. Wanaenda kumshurutisha gavana ya kwamba usipotupea hii, usipotupea kandarasi hii,
tutakubandua mamlakani. Mambo ya Kericho ni kama kushurutisha gavana ndio aweze kupatia na kitu fulani kwa maoni yangu kama Mkenya. Swala hilo la public participation, yeye amelisema linachukuliwa tu kama mfumo tu, si ati kwamba ni vigezo muhimu ama kuna vitu vya msingi vinaangaliwa wakati wa utekelezaji huo. Manake pia tumesikia katika malalamishi ya mswada wa fedha wa mwaka 2024 kwamba yaliyoombwa pale hayakutekelezwa. Bado walipeana maoni wa Kenya, lakini maoni yao yalipuuzwa. Katika kuwabandua magavana, nadhani itakuwa pia muhimu, hata kama ni hiyo formality, iwe inafanyika, wananchi waje wachangie katika baadhi ya yale maoni na madai dhidi yake. Suleiman, kwanza nakubaliana na ndugu yangu ya kwamba impeachment ni swala la kisiasa, ni mambo ambayo ni politically motivated. Lakini lazima niseme hiyo hoja ya kwamba impeachment ni kisiasa, inafanyika kisiasa. Kama inafanyika kisiasa, basi hivyo ndivyo inafaa kuwa. Kwa sababu hii mambo ya impeachment ukiangalia katika sheria zetu, in the constitution, the process of impeachment is basically a political matter. Kwa sababu wale ambao ni wahusika ambao wanafaa kufanya hii impeachment, either wamngatue gavana mamlakani ama rais ama naibu wake, ni wanasiasa. Hata kama tumeiweka katika katiba already kwa kusema ya kwamba hii kazi itafanywa na wanasiasa, it makes it a political process. Na kwa hivyo kama kuna watu ambao wanacheza siasa kwa kutumia impeachment, hiyo hatuwezi waraumu, kwa sababu sisi wenyewe ndio tulijipatia hii katiba ambayo tuliamua ya kwamba mambo ya kuondoa mtu katika mamlaka kama gavana lazima ifanywe na wanasiasa. Na ukiangalia hiyo ni tofauti sana na ukienda katika article 104 ya katiba yetu ya Kenya. Wakenya wako na nafasi pia ya kufanya ile kitu tunaita kurecall a member of parliament. Kama wewe umechoshwa na mbunge wako, uko na uwezo wa kumuita, kumuondoa katika bunge kwa sababu umepewa hiyo nguvu ama power katika 104, article 104 ya katiba ya Kenya. Lakini ukienda kwa hiyo article 104, hawajaelezea zaidi vile tutamngatua mbunge. Lakini ukienda kwa impeachment ya rais na ya governor, it is very clear kwa constitution. Why? Kwa sababu wale ambao walikuwa drafters wa katiba pia wao walikuwa na hiyo hizo nia za kugombea ubunge na hizo vitu zingine mingi. Kwa hivyo no wonder unaona katika kurecall a member of parliament, hiyo kazi katika katiba iliyoachwa silent, na wakasema ama bunge itaweza kuja na bill ama kukuja na act ambayo itatusaidia namna ya kungatua mbunge. Na ukiangalia kidogo Suleiman, kwa sababu our parliament iliweza kuja kuunda hiyo sheria ya kurecall member of parliament. Na ukifuatilia vizuri utagundua ya kwamba for you to recall your member of parliament, na ndio maana inakuanga gumu kidogo, lazima kwanza mrudi kwa wananchi mfanye. Inakaa ni kitu ambayo inakaa kama uchaguzi. Because munaenda kwa polling station, munatiki kama munachagua kama munataka kumrecall or not. Na kura zinahesabiwa, zinaonekana zile zimesema akuwe recalled ni hizi. Ndio sasa tuanze kujipanga kwa uchaguzi wa kumreplace. Kwa hivyo sasa vile nasema ni kwamba hii kazi ya kuondoa mamlakani magavana na rais na naibu wa rais, inabidi sisi kama wa Kenya tuanze hiyo conversation, tujue kama ni sheria tutabadilisha ili tuweze kuhakikisha ya kwamba tumeweka nafasi ya mwananchi kuulizwa maoni yake. Bila shaka. Nataka tuelekee katika bunge la Seneti tukiendeleza na mjadala huu ambao tuko nao hapa studioni, tuweze kusikia kile ambacho kinazungumzwa pale kwa sasa hivi. Hebu tusikilize. Yes, volume 2. My apologies. Council, talk closer to the microphone so that the senators can hear you. Honorable Senators, I am referring to volume 2, page 387 to page 514, which contains the filings in Kericho High Court
Kericho petition number E011 of 2024, Dr. Eric Mutai, versus the County Assembly of Kericho, the Speaker, Kericho County, Honorable Rogony, the Senate as fourth respondent, and the Speaker as the fifth respondent. And the order is at page 387 to 388, and it states at paragraph 5, that pending inter-parties hearing of the motion dated 2nd of October, an order is issued to restrain the Senate and the Speaker from receiving or acting or presenting to the plenary of the Senate or allowing for debate the Senate, allowing for debate at the Senate. Now, honorable senators, can the council be heard in silence, please? Senator Allen, take your seat. If you want to consult, we have the lounge. It's empty as we speak. You may want to make use of it. Thank you, Mr. Speaker, sir. I will read again the order. The order, which is material to this session, says that pending inter-parties hearing of the motion dated 2nd of October, an order is hereby issued to restrain the Senate and the Speaker from receiving or acting or presenting to the plenary of the Senate or allowing for debate at the Senate as a plenary or at any other Senate committee or discussing or making any decision or resolution in regard to the impeachment of the petitioner in regard to the impeachment of the petitioner, the governor, Kericho County, on 2nd of October 2024. That is the relevant bit of that. And Mr. Speaker, sir. Yes, Counsel for Governor. Yes, may I explain? Yes. Mr. Speaker, sir, honorable senators, at the start of my presentation, I indicated that there is a first bundle that improperly paginated. There is a second bundle which definitely has that corrected pagination. I apologize for that. Just hold on, Counsel, until we confirm the position. That second bundle is like this. Mr. Speaker, sir, can I use the first volume? It has the same order. Probably it's easier to track it in volume 1, page 23. Volume 1 is the smaller one. Yes, volume 1, page 23, please. So, Counsel for Governor, so that the senators can follow your arguments, indicate the bundle and the page. Then you proceed. Thank you, Mr. Speaker, sir. If we all have volume 1, the same order exists in volume 1 at page 23. And then the rest of the pleadings in respect to that motion is in volume 2, as I indicated, page, the corrected bundle, page 387 to page 514. Mr. Speaker, sir, I would like to move on to the second preliminary objection. The second preliminary objection... A minute, yes, I'm Counsel sorry. I'm sorry, Mr. Speaker, sir. Yes, Senator Roba. Thank you, Mr. Speaker. On both volumes, the pages being referred to are not there. In volume 1 and in volume 2, the pages being referred to is not there. And it seems that maybe some of us may have the right document, others don't have, and it's very difficult to follow. So it's important that we're all on the same page in terms of having the right documents before we proceed. Thank you.
Senator Sifuna. Honorable Speaker, I must say that I'm extremely disappointed from the onset in terms of the sort of filing that has been done by the governor's team. And perhaps at the inception of this hearing, all the parties need to introduce us to the documents they have filed. You need to be able to say, and I say this with the greatest respect because the Honorable Katwa Kigen is a litigation lawyer of no mean repute. But I must say that this is below standard because, Honorable Speaker, first introduce us to the documents you filed. Say, my documents are colored, I think this is peach. I'm being told by the ladies that this is peach, Honorable Speaker, because the men should abstain from discussion. Proceed, Senator. Yes, Honorable Speaker, the volume that Council is referring to as volume 1 is in fact not paginated. Perhaps what he needs to do, because he had indicated that he had filed a separate volume that was properly paginated, let us allow him to withdraw the documents that are not properly paginated and give us the volumes that are properly paginated, because this exercise is going to be extremely painful if we proceed in the manner that we are proceeding. Let each party introduce their documents. Let each party substitute documents that they believe they want to substitute, so that we can proceed in a manner that is a bit easier, Honorable Speaker. Yes, Senator Mogeni. Yes, Mr. Speaker, I fully understand and sympathize with the agony that senators are, finding themselves in trying to get the pagination, but also sympathize with counsel. He has made records, I think about 8 bound copies for 67 senators. My copy, the one I have, is well paginated. He was making reference to page 386, 387. I seem to be having a properly paginated bundle, that is volume 2. What my colleague, Senator Wambua has, as paginating that reads, if you go to it, maybe I can show it to the senators, it reads something like 375, 374, 375. It's not easy, it's not an easy task. I'll plead, Mr. Speaker, that those of us who have the right copies, it's very easy to make reference to the page. The ones that have a copy that has a problem, we just try to find the page. Mr. Speaker. Order, Honorable Senators. Mr. Speaker, as I've Can Senator Mogeni be held in silence? And we don't raise hands here. Yes. Senator Orwobo, you know what to do. Mr. Speaker, as I've said, it's not easy to prepare all these bound documents. Let us know the senators who don't have the right copies, because the one I have is well paginated. So the ones who don't have a bundle that is not well paginated can draw the attention of the clerk, then they can swap. Maybe council can supply another copy, because it seems some of us have well paginated document, others don't have. Okay, Honorable Senators, so that we make progress. Mr. Speaker, sir, that we make progress, Council. Yes, can I identify the ones that are correctly paginated with the color so that we are kindly? Mr. Speaker, if Council, you would wait for my directions? Good. So that we make progress and we carry all the senators along. First, what are your documents? Mr. Speaker, sir, my documents are volume 1. Introduce your document first. Yes, thank you, and Mr. as you introduce your documents, honorable senators, confirm that you have that particular bundle. Thank you, Mr. Speaker, sir. Yes, proceed. The first volume is bound with a green cover, a blue cover. Mr. Speaker, sir, It's bundle number. What is the title of that bundle? It is titled Statement of Defense by Honorable Dr. Eric Mutai to the Senate impeachment proceedings. Okay, stop it there. Now, honorable senators, do we have that particular bundle? So, Council,
some have the same bundle, but it's in a different color. Mr. Speaker, as I explained, I had initially filed one which did not have proper pagination. So the one in the one with the blue. one that is not blue is Yes. not the correct bundle. Yes, so, yes, Mr. Speaker. So should we withdraw that? Yes, please, Mr. Speaker. Sir. Okay, honorable senators, withdraw the bundle. Volume 1 other than blue. Now, honorable senators, I'm informed that we do have the correct bundles. They can now be brought in by the Secretariat. So, clerk, can you arrange for the immediate distribution of those documents? You're going to be given a whole set of documents. So just withdraw what you have. Clerk, you have 5 minutes to do that so that we make progress. Na bila shaka hilo ni bunge la Seneti likiendelea kuweka zile baadhi ya nakala na zile stakabadhi ambazo zitatumika kama ushahidi katika kesi hiyo dhidi ya gavana wa Kericho Daktari Eric Mutai, ambapo huyo ni Katwa Kigen ambaye ni wakili wake Daktari Eric Mutai, ambapo anawaeleza wale maseneta ni wapi ambapo watakuwa kiangazia na ni vipengee vipi ambavyo yeye ndo atakuwa anaviweka katika bunge hilo la Seneti. Ni bunge ambalo wiki hii litakuwa na shughuli pevu, manake baada tu ya kumaliza hali hii ama shughuli hii ambayo inamhusisha gavana wa Kericho, wataingilia katika shughuli ya kuzungumzia hoja kumbandua mamlakani naibu rais Rigathi Gachagua. Nataka tupate pumziko fupi, tukirudi tutakuja zungumzia masuala hayo ambayo yanafungamana na naibu rais Rigathi Gachagua. Je, akiweka imani yake kwa mahakama anamaanisha nini?